저 남자친구 미국인이에요. 이렇게 말하면 그 레퍼토리가 있거든요. When we looked at wedding venues, it was so surprising. There's a bunch of people just eating really quickly. Clap, 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 and then eat some more. 네, 안녕하세요. 내년 5월에 결혼할 예정인 김명현입니다. Hi, my name is Chris. I'm from the United States, and I'm getting ready to get married next year. 내 남자친구는 미국인이야 라고 하면 가장 뭐라고 해요, 그 사람들이? 레퍼토리가 있거든요. 그래요? 그러면은 저 남자친구 미국인이에요. 이렇게 말하면 그럼 장거리야? 이렇게 먼저 물어봐요. 아니요, 한국에 있어요. 그러면 그러면은 너 따라온 거야? 네, 저랑 같이 있으려고 한국 왔어요. 그러면 안 부담스러워? 내가 와달라고 빈 것도 아닌데 뭐 그냥 이렇게. When I tell people in the United States, actually they're not as surprised, maybe because it's kind of common to date people outside of your country or your culture, and the first thing they ask is, oh, are you gonna get married here? When are you gonna bring her back? When are you gonna come back and stay here? That's what a lot of people ask. Sometimes you get very stupid, silly questions. Is she from North Korea or South Korea? Things like 국제 연애를 지금까지 연애해오면서 어떠한 어려움이 있었고 그 과정들을 어떻게 극복해 나갔는지를 한번 이야기를 해주시면 됩니다. 크리스가 한국어를 할 줄 아는 상황이 아니고 일단 무작정 저를 따라서 한국에 왔는데 너 뭐 하려고 그러는 거야? 막 이러면서 제가 되게 괴롭혔어요. 우리에게 안정적인 미래가 있는 거냐. 제가 그런 불안에 되게 노이로제가 걸려 있었어요. we're always about talking about the future. And for a long time, I didn't want to talk about the future. 그 부분이 저한테는 제일 우리 관계에서 위기였거든요. I didn't want to fight, and I thought if we talk about the future, we will fight. It was probably not the right choice for me. Eventually, we had to talk about things. 크리스가 되게 열심히 고민을 하고 노력을 해서 MBA를 한국에서 학위를 따면서 직장도 찾게 되고 인정받으면서 능력 있게 또 자신의 커리어를 밟아 나가는 걸 보면서 오히려 제가 되게 좀 머쓱했던 것 같아요. 고군분투하느라고 힘들었을 텐데 우리의 관계를 지속시키기 위해서 희생해주고 그런 것들이 극복할 수 있게 해주지 않았나 싶습니다. Even through any of the difficulties that we faced, I wasn't willing to give up our relationship. There was always the first thing in my priority, no matter what. The relationship first, and then everything after. 걱정은 많이 했는데 헤어져야겠다는 생각은 거의 안 해봤던 것 같아요. 그냥 제가 원하는 대로 순탄하게만 흘러가지 않을 건데 이겨내서 이 사람이랑 같이 하는 게 중요하다? 이런 생각이라서 Have the feelings that I had when I first met her. Meeting somebody like that on the first date and having it feel almost unbelievable, very dreamlike. If I can chase this feeling and feel this way for the rest of my life, I don't really care so much what my job is or where I live or any of those kinds of concerns. 믿음이나 확신, 헌신 이런 것들이 너무 제가 느껴본 적이 없었던 제가 본 적이 없었던 그런 레벨이었달까요? 그래서 저한테는 되게 든든했던 것 같아요. 그래서 헤어지지 않을 거라는 믿음이 있었던 것 같아요. 가장 행복했을 때 베스트 하나씩 얘기를 해주세요. 먼저 명현 씨. 제일 행복한 순간, 이렇게 딱 그 하나의 순간을 생각하면 공항에 저를 처음 마주 나오면 꼭 이렇게 그림을 그려서 이렇게 들고 있었어요. 꽃다발이랑 헬륨 풍선 막 웰컴 막 이런 거 들고 이렇게 확 껴안아서 이렇게 막 빙글빙글 돌고 그때가 제일 딱 순간적으로 너무 행복했어요. So I think in a similar way, if I think about happiest moments or periods of our dating period, I have smaller, more constant happiness. So if we
on a Friday night decide to play a cooking game together, just playing for a few hours. That's probably something we wouldn't do in the very beginning because the time we wanted to go experience big things and just see the world and all that. It's a different type of happiness that just feels more full, complete, as opposed to just pure emotion. So it's the beginning and now. 혹시 한국 커플과 다른 점이 있을까? 결혼식 준비하면서 왜냐면 미국에서 한번 하셔야 되고 또 한국에서도 하시니까 혹시 이렇게 두 개를 준비하면서 또 어려운 점? American wedding and American marriage culture and Korean wedding and marriage culture was so different to me that every step I find something new that I didn't know about. We were at her parents' house and we're talking about when the United States, when they cut the cake, they have like a small tradition and sometimes they like smear the cake on the face, like smush the cake together. But her whole family was surprised and said, why would you ruin all that with the cake? 근데 신랑 신부 얼굴에 서로 이렇게 케이크를 이렇게 하면은 내가 오늘 이 메이크업 어떻게 이걸 하냐고요. 그래서 제가 와, 난 절대 안 된다 이렇게. 미국에서 하세요. Yeah, we'll do it in California. 네. When we looked at wedding venues, it was so surprising that the wedding is happening right now. The bride is coming, and then behind there's a bunch of people just eating really quickly and not paying attention. And then together they come and then clap, 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 and then eat some more. Those things were just, I couldn't believe it was so different than American wedding in that sense. So